హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 144 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. అలాగే మనము ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 5 నుంచి కూడా 143 వరకు కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ లింక్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి. అలాగే అన్ని థియరీ పార్ట్ సంబంధించినటువంటి లింక్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. మీరు ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి మనం ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704555002కి మెసేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మనం ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 144 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, I thank you for your circumstantial account of the centenary celebrations in your town. The reporting and sending of which show much consideration on your part. Whenever I can help you in similar circumstances, I shall be only too pleased to do so. It is remarkable that such an insignificant matter as the one you mention should give offense in newspaper circles. One would have thought that its very insignificance would have been sufficient to ensure its acceptance. Certainly, it is difficult to understand how anything of the kind could be described as unprincipled and unmannerly. It is a misfortune that such a quibble should be raised, and I hope that everything will be done to save any inconvenience to those interested in the press. Nevertheless, I do not think the cause is irremovable, but rather altogether removable, and I shall be thankful whatever is done to bring the parties together again. Yours truly.
స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 144 అనేది డిక్టేషన్ తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించినటువంటి ప్యాసేజ్ మీకు కీలో 76వ పేజీలో అనగా 76 పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. మీరు అక్కడి నుంచి ఆ స్క్రిప్ట్లో ఎటువంటి తప్పు మీరు రాసినటువంటి దాంట్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా, ఓవెల్స్, పొజిషన్స్ అలా ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు కీలో ఉన్నటువంటి 76 పేజీతో వెరిఫికేషన్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాం, ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి థియరీ రూల్స్, తర్వాత సింబల్స్, తర్వాత ఇంగ్లీష్ స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ పోషిస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా మంచి పట్టు అనేది సంపాదించాల్సి ఉంటుంది. సో అందువలన ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ని కూడా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో సెకండ్ టైం ఈ డిక్టేషన్ మరలా చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. ఇంకొద్దిగా స్పీడ్తో ఈ 2 టైంలో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి తప్పులు చూసుకోండి. అలాగే మీరు సెకండ్ టైం చెప్పినటువంటి స్పీడ్ కనుక అందుకోలేకపోయినట్లయితే నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడం ద్వారా కూడా మీరు ఈ స్పీడ్ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు. సో మరలా సెకండ్ టైం చెప్పబోతున్నాను, కొద్దిగా స్పీడ్తో రెడీగా ఉండండి. 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ circumstantial account of the centenary celebrations in your town. The reporting and sending of which show much consideration on your part. Whenever I can help you in similar circumstances, I shall be only too pleased to do so. It is remarkable that such an insignificant matter as the one you mention should give offense in newspaper circles. One would have thought that its very insignificance would have been sufficient to ensure its acceptance. Certainly, it is difficult to understand how anything of the kind could be described as unprincipled and unmannerly. It is a misfortune that such a people should be raised, and I hope that everything will be done to save any inconvenience to those interested in the press. Nevertheless, I do not think the cause is irremovable, but rather altogether removable, and I shall be thankful whatever is done to bring the parties together again. Yours truly. స్టాప్.
చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 2 టైమ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో థర్డ్ టైం అనేది ఒక హాఫ్ మినిట్ మీకు ఇంకొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. మీరు కూడా రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. డియర్ సార్, ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ circumstantial account of the centenary celebrations in your town. The reporting and sending of which show much consideration on your part. Whenever I can help you in similar circumstances, I shall be only too pleased to do so. It is remarkable that such an insignificant matter as the one you mention should give offense in newspaper circles. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు 2 టైమ్స్ అనేది ఫుల్ ప్యాసేజీ ఒక 1 మినిట్ వరకు కూడా మీకు కొద్దిగా స్పీడ్తో చెప్పడం జరిగింది. సో మీకు రెండిట్లో ఫస్ట్ చెప్పిన వాటిలో రెండిట్లో ఏది బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి చూసుకోండి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.